Ik ben Anne, ik ben hier bij Theo, omdat ik heel graag van mijn lange haar af wil en dus een wat vlotter kapsel wil hebben. Yeah. Anna wants a new hairstyle. She wants a bob and then a bit modern bob, so not the classic one. Nee. Wil je een rondje draaien? She turns around to show you her current hair. Mag je even een rondje draaien? Oké. Oh ja, dan kan ik zitten. Ja, zeker. Dat is fijn. Okay, let's start on her. Oké. Hello friends on YouTube. Got me a new model. Now she watched a lot of my YouTube videos, so that's why she's here. And she models, so she has to have hair that you can do more things with than normal. Yeah. So it has to be a little bit longer, but gonna make a beautiful bob on her. Start as always with protection. Now she likes bright colors, so I give her bright cape. Yes. Klep het open, wet it and brush it with the Olivia garden brush. Meantime I watch at the lines of her skull, because it's also the first time I touch her. And she has nice fine grey hair. I'm op een gegeven moment moet je gaan hairpoelen, dit zit de huid te strak. Ja. Dat is wat ik op filmpjes zie. Oh. Part hairs over the line of skull bone. Gonna work in a straight line, so give it a straight bob. And work for the first line under the lines of the skull bone. Turn it so you can watch with me. Now she still does work as a model, so she has to be possible that she can do more with her hair than normals. Thank God it's a high implant, so I don't have to worry about that. But when I want to create a bob, I have to be aware that I have at least hair that can take up, certainly over the line of the skull bone. So there I decide which length I will have. Hold my fingers in a straight line and make my first cutting line. I use a scissor of Kione with grip. So this scissor has extra grip. The nice thing of Kione scissors is when you want to add this to your scissor, they can make it for you. Keep working in a straight line. Blade hairs on the cape. Gentle control the line. In a natural fall, I take a new line on it. Take it also in a straight line. Take it down. Watch through the hairs where the fall is. Hold my fingers in a straight line again. Make no graduation. Just a nice, strong bloodline. This will certainly make her hair look thicker, but also more trendy. En tussen mag wij gewoon Nederlands praten met elkaar. Okay. So funny. When you hear us talking about we were Dutch, so we talk Dutch to each other. But I understand English. Yeah, most Dutch people do. Ja, precies. And our generation also understands German. More than English? Yeah, because we had it on TV when we were young. Ja. Bonanza, Rock and the Colts. Tatort. Ja, precies. Ja, maar vind je dan dat de Nederlanders meer naar de Duitse zender kijken? Nee, vroeger. Onze generatie. Oh, jouw generatie. Ja, jouw ook. Ja, jij bent We hadden Nederland 1 en Nederland 2, 58. Dat is weer 58. We hadden alleen maar Nederland 1 en 2. Ja, dat is waar. En de tv was altijd vlug klaar. Ja, en we hadden de radio, hè? Ja. Want daar was een Duitse zender met een of ander, hij noemde zich altijd, Rudy Karel. Nee, die niet. Nee, iets van Pumpernickel. Oh, en die deed allerlei hartstikke leuke liedjes draaien.
Ja. Vanuit die tijd al. Ja, ja, ja. Dat was de Duitse zender. Ja, wij luisterden toch ook veel naar de radio. Heb Ja. jij dat ook nog Ja, gedaan? zeker, ja. Huh? En ook hoorspelen? Ja, dat niet. Dat Daar was niet. ik te jong voor. Oh, ja, zie je? Continue on the line. And when I create a straight line, I always lay my pink on the pink rest, because then I have a more stable system. When I do freehand styles, I mostly have a free pink line. Nee, dat hebben we nooit gedaan. Maar dat ligt ook door wie je opgevoed wordt. Hè. We hadden wel heel veel Duitse muziek thuis. Oh ja, ja natuurlijk. Ik ging altijd naar een neef van mij in Rotterdam en die had een jukebox. Maar er zat geen Duitse muziek En die in. had wel, jawel. Ja, echt? Nou en of. Mario Lanza, dat waren Oh, dan, ja, ja. weet je wel, de klassieke dingen. You saw that I went it in between, and we talk about the old radio, but also about jukeboxes. When we were young, yeah, we had a total different way of enjoying ourselves and to get through the evening. I was also DJing when I was young. I started when I was 15 years old. I won a contest of Veronica Drive-In. And then I started to be a DJ. But I didn't like it that much because I also like to dance. And when you're DJing, you cannot dance. No. And I danced all through Europe. When I knew that there was somebody dancing real nice or special, yeah, that was my guy or my girl. So I went there. Once we drove from Berlin to Cap d'Agde in France, on the Mediterranean, in one day, just to be on two places in one weekend. Yeah. You see, I can connect all the lines to the bass line. I'm creating now. And if there is a small difference in length, it's because the natural parting is laying off the center. But mostly I connect this also. It's hardly any hair. Turn a bit. Free the upper hair. Later hair from the center of the skull in the natural roundings. So use a beautiful skull, because she has a nice strong skull line. Connect all the hairs on that. And the beautiful thing is that the fine hairs are now gone. Because they look a lot thicker. Yeah. We're going into winter time. Normally I would do this with a hot tool, but in winter time you don't need this because the hairs don't damage. But when she is modeling in spring, I certainly do her hair with a hot tool. Hold all the lines in a straight line. It looks easy, but it is not. The fine thing is that I started on this side, on her right side, because the parting line is laying about a centimeter off the center on the left side. So when I take the hairs over to the other side, I can see the guideline and I can see the difference. Nou, eigenlijk heb jij gewoon zo'n no yellow spraytje nodig om mooi haar te hebben. Want dan komen al jouw grijsschakeringen nog mooier eruit. Ja, echt? En Ja. wat is dat dan? Ja, dat is eigenlijk een versteviger met een toner in één. Ja. En die geeft echt hele mooie nuances aan. Ja, want je hebt al heel veel schakeringen van jezelf. Ja, dat klopt. En dan wordt het haar iets vibrant van. Ja. The hairs from the right side to the left side. And now I take a centimeter of the right side over to the left side. So I'm certain that I have afterwards all the hairs on the same length. Turner, so you can watch with me again.
Now I have the hairs from the right side to the left side. Lay them again into the beautiful roundings. Take the hair straight down, don't force anything. Connect them on the line of cutting. Must be aware that I have a scissor with extra grip, so it don't get nicely over my skin, so it feels rough. Now I'm on the baseline of cut. Control the lines, they're the same. So now I can go to the top hair. Right. After the fontanelle, so lay the hairs to the front, start at the center line, lay it to the side so you can lift them up easy. Lift them totally up, watch at the center, and now you can see the angle. So I know this cut is beautiful. So the only thing I get rid of is the hairs that hide between the hairs. So get all the hairs in the same length. Kun je nagaan als je hier geen ventilator en geen klok en berusting hebt? Ja, natuurlijk. Het is echt een geweldige Dat is plek om wel tussenmiddag lekker. een dutje te doen. Ja. Go to the fall of the skull, lift it up in an angle, only get rid of the small hairs that no need. And I travel nicely in the line of cutting around my model. Starting on the left side, take up in an angle. And again travel in the line of cutting. So I always stand straight in front of my work. Going to the front. Wet the hairs, so you can see it better. Now wet the hairs and start on the front. So take the hairs from the fontanelle to the front, and then you can see there's a soft layer in the hair, because the bob is still here, and then you have ultra soft laying, but the hairs are very fine and thin at the ends, so I want to cut a little bit off, not too much. So I take this hair up in the natural lines, watch through the hairs of a beautiful skull, and take off only the dry, thin parts. And take them to the corner of my bob. So connect them to the line that goes to the back. Go stand on the other side. Take the hairs down. Take part of the first line with it. Don't force anything. Watch at the connection line. Go in. And then I go to the bob line again. So connect it on the corners of the bob. So now I'm certain that I did all the hairs. She has the best hair she can get. And all the parts been cut. Now, before I go drying the hair, I'm gonna wash the hair, because I want to get all the yellow effects out of the hair. So I'm gonna wash it with a no yellow shampoo conditioner, and then we're back for styling. It's a conditioner toner on hair, so this is the product. I will make a photo of it and put it into the video, so you know how it's called and where you can find it. Find it on the internet. Don't ask me, I just get it delivered. But it's real beautiful because it brings out the grey colors, but also diversity of grey. Now she has fine hair, so I take a product that gives a lot of volume, so I start with a volume line of Lanza.
In that line you have roots effect. It's a wonderful product. You spray it between the hairs, and by brushing it comes, of course, also the length of hairs. It smells really soft, with spring touch. Ja. This I brush to the hairs with the Olivier Garden brush. I think every woman should need an Olivier Garden brush because it never pulls the hairs. It's very gentle to the hairs and it really polishes the hairs. But only use it yourself, not to others. Pin the hairs like it started with a cut up, dry them in the underlines, start with a medium brush and restart it afterwards with iron. Take a brush that's about 2.5–3 centimeters, that's almost an inch. And dry it in a waving effect. So take the hairs up, dry them a bit, and then take them into the line so you get a wavy effect. And so do all our hair. Ik had met alle pruiken wel, maar ik heb heel veel pruiken, dus ik heb wel een pruikenfetish. Ja, maar dan draag je het omdat het een pruik is. Ja, dat is een heel ander verhaal. Dat is een heel ander verhaal. Kleur. Ja, ja, nee, dat is juist weer grappig. Nou, so far blow drying. Hartstikke goed. Ik ga nog een beetje het model eraan. Oh, al het gele is weg. Ja, mooi hè? Mooi kleur hè? Nou, prachtig. Even een mooie. Pin the hairs up. Start in the underline. Start just above the skull bone. Just creating a little bit waving effect in the hairs. Take the hairs up. And work till they get on the half, and then I turn the other way around. And so do all I have. Nou, ik ga jou bijvoorbeeld geen pixie knippen. Nee, precies. Daar ben ik veel te vrouwelijk voor. En veel te... Ja, dan zou ik jou, dan zou ik je afbraak mee doen. Ja. Dat zou ik dus niet doen. Nou goed, als je het zelf wil, dan weet ik het nog niet. Ja, oké. Maar doe het wel. Ja, nou, ik heb het vroeger altijd heel kort. Iedere oude vrouw loopt met een kort haar. Ja, de meeste wel. De een staat het leuk en de ander staat het niet leuk. Ja, dat hou je natuurlijk. Maar ik vind het inderdaad niet altijd even vrouwelijk. Nee, ik ook niet. En bij jonge meiden maakt het allemaal niks uit, want die staan alles. Ja, ligt... Nou ja... Want het is ook een verschil tussen jonge meiden. Ja, natuurlijk. Ik heb er toch maar weinig die denken van, nou, dat is een lekker ding. Dat ik als man nog even omkijk. Dat vind ik rijke mensen vaak toch mooi. Ja, die hebben een doorleefd leven, hè? Ja. Dat is gewoon zo. Zeker. Zo vinden fotografen de mannen of vrouwen het mooist, waar je alle tekenen ziet van veroudering. Ja, en leven inderdaad. En leven, ja. Dat ze geleefd hebben echt, ja. Dat het aan te zien is. Ja, maar dat is ook mooi om te zien. Kijk, als jij helemaal rippelvrij bent. Nee, dat gaat toch uit met een gebotox, dat is toch verschrikkelijk. Ja, dat is echt. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Maar ik vind dat ook erg, omdat vrouwen schijnen ertoe aangezet te worden. In plaats dat ze nou eens, alle vrouwen is bij elkaar, dat ze zeggen van joh, we doen het niet meer hè. Nee. Mannen mogen wel oud worden, want die worden artistiek, die worden mooier gewoon. Ja, die worden rijper. Maar er is meer, daarin zijn we opgevoed als het ware. Ja, zeker. Hè? Dus er is er ingepeperd. Ja, terwijl ik vind juist een wat rijpheid wel mooi. Ja.
Now all our hair is done with iron. Take some extra volume on the front. Take it over to the other side. So now I gently brush it through and have a lot of volume. Iedere oude vrouw loopt met een kort haar. Ja, de meeste wel. De een staat het leuk en de ander staat het niet leuk. Ja, dat hou je natuurlijk. Maar ik vind het inderdaad niet altijd even vrouwelijk. Nee, ik ook niet. En bij jonge meiden maakt het allemaal niks uit, want die staan alles. Ja, het ligt... Nou ja... Het is ook een verschil tussen jonge meiden. Ja, natuurlijk. Ik heb er toch maar weinig die denken van nou, dat is een lekker ding. Dat ik als man nog even omkijk. Dat vind ik rijke mensen vaak wel mooi. Ja, die hebben een doorleefd leven, hè? Ja. Dat is gewoon zo. Zeker. Zo vinden fotografen de mannen of vrouwen het mooist, waar je alle tekenen ziet van veroudering. Ja, en leven inderdaad. En leven, ja. Dat ze geleefd hebben echt, ja. Dat het aan te zien is. Ja, maar dat is ook mooi om te zien. Kijk, als jij helemaal rimpelvrij bent. Nee, dat gaat toch uit met een gebotox, dat is toch verschrikkelijk. Ja, dat is echt... Dat vind ik echt verschrikkelijk. Maar ik vind dat ook erg, omdat vrouwen schijnen ertoe aangezet te worden. In plaats dat ze nou eens, alle vrouwen is bij elkaar, dat ze zeggen van joh, we doen het niet meer, hè. Nee. Mannen mogen wel oud worden, want die worden artistiek, die worden mooier, gewoon. Ja, die worden rijper. Maar er is meer, daarin zijn we opgevoed als het ware, Ja, zeker. hè. Dus er is er ingepeperd. Ja, terwijl ik vind juist een wat rijpheid wel mooi. Ja. Now all our hair is done with iron. Take some extra volume on the front. Take it over to the other side. So now I gently brush it through and have a lot of volume. Iedere oude vrouw loopt met een kort haar. Ja, de meeste wel. De een staat het leuk en de ander staat het niet leuk. Ja, dat hou je natuurlijk. Maar ik vind het inderdaad niet altijd even vrouwelijk. Nee, ik ook niet. En bij jonge meiden maakt het allemaal niks uit, want die staan alles. Ja, het ligt... Nou ja... Het is ook een verschil tussen jonge meiden. Ja, natuurlijk. Ik heb er toch maar weinig die denken van nou, dat is een lekker ding. Dat ik als man nog even omkijk. Dat vind ik rijke mensen vaak wel mooi. Ja, die hebben een doorleefd leven, hè. Ja. Dat is gewoon zo. Zeker. Zo vinden fotografen de mannen of vrouwen het mooist, waar je alle tekenen ziet van veroudering. Ja, en leven inderdaad. En leven, ja. Dat ze geleefd hebben echt, ja. Dat het aan te zien is. Ja, maar dat is ook mooi om te zien. Kijk, als jij helemaal rimpelvrij bent. Nee, dat gaat toch uit met een gebotox, dat is toch verschrikkelijk. Ja, dat is echt... Dat vind ik echt verschrikkelijk. Maar ik vind dat ook erg, omdat vrouwen schijnen ertoe aangezet te worden. In plaats dat ze nou eens, alle vrouwen is bij elkaar, dat ze zeggen van joh, we doen het niet meer, hè. Nee. Mannen mogen wel oud worden, want die worden artistiek, die worden mooier, gewoon. Ja, die worden rijper. Maar er is meer, daarin zijn we opgevoed als het ware, Ja, zeker. hè. Dus er is er ingepeperd. Ja, terwijl ik vind juist een wat rijpheid wel mooi. Ja. Now all our hair is done with iron. Take some extra volume on the front. Take it over to the other side. So now I gently brush it through and have a lot of volume.
Nou leuk hè, oh dat vind ik echt van It's vroeger. 5 o'clock. Ja, oh You één. don't hear this much in my studio wat because leuk. normally it's 7 o'clock or 8 o'clock. Nee, ja. Mostly I work at night, but now I took the day to work overday. Ja. Now in her case, she has fine hair. What I told you, I take a product of Rove hair. It's dirty inkjet. You mostly shake it well. It's a dry shampoo with editing volume. So it's also a styling product. It smells real fresh. Maar jij zegt het is een droog shampoo. Met styling. Oh, maar normaal gesproken met droog shampoo, dan wordt je haar zo eng. Zo. Doet dit dat ook? Nee, niet zo. Niet Oh. zo erg als jij gedaan bent. Ja, het geeft goede volume. Hè? Zeker. Nou, toch heel anders dan toen Ja, ik binnenkwam, hè? Toen was ik echt een oude teut. Ja, nu niet meer. Kijk, het mooie van dit is dat je gewoon zo volume kunt maken. Ja, dat is natuurlijk met Dus je hoeft bijna niks te doen. Nee. Maar ik ben altijd, hè, dan laat ik mijn haar knippen en dan laat ik het weer groeien. Ja. En dan zie ik op een gegeven moment, nee, het staat niet meer. En Nee, dat komt omdat ik Het wordt hartstikke... armoeig. Het wordt armoedig, precies. Now, take off the protection. Take a little bit hairspray, ultra soft one. This is a brush out hairspray, so it's very gentle to the hairs. But it adds even more volume to our hair. Because when you have fine hair and you take the good products, Ja. you can get a lot of volume without having to work hard on it. And the nice thing of this hairspray is you brush it very easy out. Never sticks in your hair. But see how wonderful sexy your hair is. Mooi. Een bos, hè? Ja, prachtig. Ja. Echt goed. Now thank her for being my model. Thank you for watching. She will turn around to show you the end result and we see each other next video. Bye. Bye. Theo, you are an artist. Thank you, love. Oh, een bos haar. Nou, hoe bestaan het? Grandioos. En Anne, ik ben hier bij Theo, omdat ik heel graag van mijn lange haar af wil en dus een wat vlotter kapsel wil hebben. Yeah. Anna wants a new hairstyle. She wants a bob and then a bit modern bob, so not the classic one. Nee. Wil je een rondje draaien? She turns around to show you her current hair. Mag ik even een rondje draaien? Oké. Oh ja, dan kan ik zitten. Ja, zeker. Dat is fijn. Okay, let's start on her. Oké.